బ్రౌజర్లో Linux browser AWS నుంచి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. కీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అది గిట్ బ్యాష్ లో అవుతుంది సార్. ఇక్కడ Linux ఎన్విరాన్మెంట్ కనెక్ట్ అవుతుంది SSH నుంచి. పబ్లిక్ కీ తెచ్చుకుంటున్నారా లేకపోతే కీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? SSH keys అన్ని కమాండ్ ఇస్తాం. /keygen -fl అది కీ జనరేషన్ కాదు, ఆల్రెడీ కీ ఉన్న దాంట్లో ఎన్క్రిప్షన్ కూడా కాదు, అది జస్ట్ దాంట్లో ఉన్న ఎగ్జిస్టెడ్ కీ లో పబ్లిక్ కీ తెచ్చుకుంటాం. ఎక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు? EC2 యూజర్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ అవుతుంది. బ్రౌజర్ లో వెళ్ళిపోతుంది. అవునవును, బ్రౌజర్ లో సర్వర్ లాంచ్ అవుతున్నాం. అవునవును, అక్కడ SSH కీజన్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. కీజెన్ వర్క్ అవ్వట్లేదా? మరి అక్కడ టెంప్ ఫైల్ ఉందా లొకేషన్ లో? ఫైల్ నేమ్ ఇస్తున్నావు కదా నువ్వు, ఫైల్ పాత్ SSH కీజెన్ తర్వాత ఆప్షన్స్ తర్వాత ఫైల్ పాత్ ఇస్తున్నావు కదా, ఏది ఆ ఫైల్? ఓకే, కీ తెచ్చుకొని చేసుకోవచ్చు. కీ అక్కడ లైనక్స్ కమాండ్ లైనక్స్ దాంట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ చేసుకొని కెన్ గెట్ దట్. విల్ సీ, చూద్దాం. హౌ యూ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో హౌ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎలా మేనేజ్ యూజర్స్ మేనేజ్ చేసుకున్నాము, సిమిలర్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో. ఓకే, దానికి AWS giving a IAM service, Identify Access Management. ఎవరిని ఐడెంటిఫై? యూజర్ని. యాక్సెస్ ఎవరికి ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, మేనేజ్మెంట్. ఓకే, IAM, AWS Identify Access Management. To create users, to create groups, roles and policies. నార్మల్గా మనం జనరల్గా ఏంటంటే మొన్నటి దాకా AWS లో రూట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని సమ్ ఎక్సర్సైజ్ వర్క్ చేసాం. దట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. రూట్ యూజర్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ అస్. ఓకే, AWS కన్సోల్ మనం వాడే ఎక్కువ మెజారిటీ మన ప్రాక్టికల్స్ అంతా AWS మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లోనే ఉంటుంది. ఫ్యూ ఉన్నాయి కమాండ్ లైన్, AWS కమాండ్ లైన్. సిమిలర్లీ లైనక్స్ టెర్మినల్ అలాగే కమాండ్ లైన్, అగైన్ కమాండ్స్, CLI అండ్ AWS tool and SDK, tools and SDK for developers. Okay, ఈ మూడు డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా. రెగ్యులర్లీ we are using AWS కన్సోల్ మేనేజ్మెంట్. మనం 80% వరకు మన ప్రాక్టికల్స్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ లోనే ఉంది. విల్ సీ హౌ మచ్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, మేబీ అక్కడ వస్తుందేమో చూస్తాను. నేను ఇంకా ఆ స్లైడ్స్ గో త్రూ అవ్వలేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఫౌండేషన్ సర్వీసెస్ వాడి మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం అంటే ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద కమాండ్ లైన్, వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. SDK ఒక్కొక్క డెవలపర్ కి, ఇప్పుడు పైథాన్ డెవలపర్ అయితే పైథాన్ SDK ఇవ్వాలి, జావా డెవలపర్ అయితే జావా SDK ఇవ్వాలి, ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ అయితే ఆండ్రాయిడ్ SDK ఇవ్వాలి. అకార్డింగ్ టు ద అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ బట్టి SDK ఇస్తాం. SDK మనమేమో ఇవ్వము, యాక్సెస్ ఇస్తాం. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్. క్లియర్? సిమిలర్లీ మరి దీస్ ఆర్ ద వేస్, అంటే మూడు విధాలుగా using management console or command line or SDK ద్వారా we can launch a service,
we can delete the service also, or we can customize. These are the three ways. But ఇవి చేయాలంటే root user వచ్చేసి I can't give for each for each developer or any team member I can't give the root account kada. It's not good practice also. మనం కూడా అలా practice చేసుకుంటే it's not good one. So we need to create a users. If it is multiple users, for dev environment ki dev group create చేస్తాం, production environment ki production group create చేస్తాం. So we'll categorize operation team and operation team categorize చేస్తాం. So according to that one, we'll give roles and permissions, policies. Policies nothing with access, permissions. Okay. This is the Amazon AWS management console lo IAM service look like this. Identify management is a dashboard. Dashboard lo user groups, users, roles, policies. చూస్తారా? You want అక్కడికి వెళ్ళండి. if I want to go to the IAS service, scroll down, security identify and identify. This one na ide kada, this is the one I need to click on, then scroll down, you can find IAM. You can open, this is the dashboard of IAM. Currently root user is, then login name the root user, this is the root user, and it's a global service. It's a global service. I can't select region wise. I can't select region wise. It's a global service. Okay. How to go once again? I can search IAM. Illa search it if you know directly. If not, go service. So a categorization lo undi security and identification. These many categorization is there. Dantlo multiple services is unnai. Security and identification. Under that identification, we have a service IAM. Identify access management. Then key AWS users and users key. Okay, IAM. And this is the dashboard. Currently I'm using a root user. It's a global service. No groups, no users, 2 roles are there, and no policies, no identify providers. And you can see here groups, no group, no users, 2 roles, AWS service role for support, and trusted one. Policies, these are the policies. 108, 120 policies are there. అన్ని ఒకేసారి నేర్చుకోము. అండ్ రోల్స్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. Okay, identify providers, nothing, and settings, nothing. Okay, let me go to the dashboard. Root user to any services in the access item, it's not right process. So we need to create a user. To create a user, how? Users
add user. You can see the screen. It asks you a username. I'm giving my name. నా అకౌంట్ కాబట్టి నా నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, జగన్. ఇఫ్ ఐ యూజింగ్ అంటే నేను ఒక డెవలప్ టీమ్ డెవలప్ అనుకోండి, డెవాప్స్ ఆర్ డెవలపర్ అనుకోండి, ఆర్ ఎనీ అదర్ ఏపీఎస్ మొబైల్ కి ఏపీఎస్ వాడుతున్నాను అనుకోండి, ఐ నీడ్ ఏ కీ. ఎందుకంటే కమాండ్ లైన్ CLI, it's a package. I need to download and I need to configure the key. Access key istene I can access the services, AWS services. Now currently మన activities majority completely AWS management console kada. 80% management console మీద రన్ చేస్తాం మనం ప్రాక్టీస్ completely. So I'm selecting that one. Auto generate చేయమని చెప్తున్నానా, లేకపోతే we can auto generate or I can make it customize. I'm keeping customized one. And లాగిన్ అయిన తర్వాత రీసెట్ చేసుకోవడానికి ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలంటే you need to check it. No need. నేను ఏం పాస్వర్డ్ చేస్తున్నానో అదే పాస్వర్డ్ కావాలి ఉండాలి కాబట్టి I'm unchecking this one. I'm repeating for you once again. You need to give the provide username. You can check it both. The checkbox is not radio button. Checkbox is we can multiple choice laga. Exam online exam attend avute checkbox is multiple options. Radio button only single options. Either the radio button I can choose any one, auto generated or customized password. Auto generated I'm not recommending. Ante you can generate auto generate అంటే auto generate చేసి and rechange password and in user కి ఇస్తే అతను లాగిన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాడు. A new employer came and we want to give the access to the AWS account. Same process. We need to create the account name ఇవ్వాలి, account name. అతను ఎటువంటి అతను AWS అంటే అమెజాన్ సర్వీసెస్ కన్సోల్లో మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాడా, or else command line or SDK. Based on that will enable that one. If the candidate using both will enable both. Now I'm not required. Later also I can update it. A user ki nenu update cheskogalna later on also. And password I'm not. Next, it asking, you can see now here there is a 5 stages. We completed first one. There we provided username, selected the which Amazon services then what access chestarani, either through management console or command line or SDK. I selected management console GUI and I set the password in the stage 1. In the stage 2, if any group is created, it will be visible here for us, but any group is not created, so it asking to me to create the group. Okay, and Jagan right now root account tarvata second user and he is the admin. After the admin only developer gani, testing gani, operation team gani all vastaru, right? Now I can create a group of admin kada. Okay, let me create admin. Okay, and
provide the full access of the AWS services. You can see here, provide the full access of the AWS services. E group lo unna valki, I need to give the privileges for all services, full access. This is the one kada. Or else you want to restrict only a grant user accounts మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే grant accounts permissions grant full Alexa మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు వాటి మీద సర్వీసెస్ గేట్వే ఇవన్నీ when you know అంటే సర్వీసెస్ తెలిసే కొద్దీ will come to know. Right now admin team లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి I need to give the full access for the AWS services, all services, because he is the admin, right? And create a group. I'm creating a group. See, stage 1 I given a basic information about that user information. Second, a group, I need to give the user a group కి సంబంధించిన అతను నేను మెన్షన్ చేయాలి. For initially group is not there, I'm creating a group admin. For that I'm giving a full access, AWS is full access for that one, and set boundaries. Created without any boundaries, default one. And next keyword, n number of admins ఉంటారు కదా. We can give it the we can make it a tag project wise, according to the project, multiple projects, multiple users, multiple groups create చేస్తాము. We can make it according to the project బట్టి మనం tag చేయొచ్చు. Right now I'm skipping right now, okay? Or else I can keep admin, it's a main admin. He's a main admin. Okay. Next, fourth one is giving a overview. Username is Jagan, and with password, as I'm generating a AWS account, it's a customized one. No reset. Permission boundaries not set. A boundary aim ledu. And I user annavadu I created a admin group. Our group loki append chestunnanu. See, akkadaithe manam command line, ikkada graphical. Similarly, when your Linux environment Red Hat gaani alani meeku graphical access unnai ankondi, ilage untayi. Ante you will have a dashboard, user management system dashboard untadi. You can create users, you can create group, you can add a particular group key, you can add it, and you can give the permissions. And it's a main admin. And a admin key group create cheseటప్పుడు I given a permission for all permissions. AWS is what are the services, full permission ఇచ్చేసాను. Again a full permission on AWS services. What are the AWS services? Just let me create it. Click on create, it will be created for you. See, ప్రతి యూజర్ కి మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ వాళ్ళు సైన్ ఇన్ అవ్వాల్సిన లాగిన్ sign in URL and user created,
and add it to the admin, created the login profile. Now ఇంటిమేట్ ఒకేలా యూజర్ ఆన్బోర్డ్ అవుతున్నాడు అంటే one of employees onboarding, I need to give the privilegation. I can send the ఏం delete చేశాను create చేశాను, I can send the email to the person. Right now not necessary, నా అకౌంటే కదా. Fine. This is my account. Let me copy my URL. Okay, created. How to access? Already login అయ్యాను, so I'm opening in the incognito. Private mode. You can see here root key, normal user ki difference. Let me log out. ప్రతి అకౌంట్ కి ఐడి ఉంటుంది, రూట్ కోడ్ ఐడి ఉంది. You can see the ID, and ఇది ఇట్స్ యూనిక్ వన్. దీని ఐడి ఇది, this account ID, sorry, AWS account ID. This is the AWS account ID, 12-digit account ID. ఆ అకౌంట్ కి సంబంధించిన యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, get it, and let me log out. Where is the logout? Right. Sign out. See the difference here, root user, because మనం URL లో ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ నేను IAM యూజర్ లో లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే I need to provide a first 12-digit number or alias ID. ఇదేగా 12-digit number or alias. Account 12-digit number ఇవ్వటం is right, is a good practice. Is a good practice. So what I do, go to your account,
we can make it alias organize. Okay, so AWS root login అవ్వాలంటే అలాగా, or else ఇందులో లాగిన్ అవ్వాలంటే I need to give the ID. First initial ID ఇద్దాం. There is an option for us. We can wrap this ID as a alias name. Number ni IP address ni అలాగా DNS name తో అలా wrap చేస్తాము. We can wrap it. Okay, now I created a Jagan. I given a fixed password and sign in. And you can see it's IAM user, and you can see here accounts normal, it's a root user, and here you can see it's IAM user. Now a difference is fine, and you can see now I can access. Jagan is the admin. I can switch to one region to another region, not an issue. For a free tier, I'm using a US Verizon, and I can do it whatever I want to do. Already our servers are running in a computing and a Verizon. Go and EC2. See here, one Linux service running, which is created in the root account. Linux easy konda, AWS easy konda. Graphical kabatti AWS command line like elladaru cheppandi adi AWS easy konda leda. Okay, now root account you know, now I created admin account with the username as Jagan, and I created an admin group, full access ichcha. Now I have a complete control with the Jagan account tho logged in ayin kuda unnanu. This is what this slide was representing. How to create a group, how to create a user, and how to give the access. For a particular group, we'll give access. For a user ki particular access which we'll see the upcoming sessions separate ga undi manaki, because security IAM which kind of category will security category vastundi, security and identification. We have a security module in the security module undi kabatti. Now Linux user credentials, user multiple users and groups, root user credentials, switch ala cheyadam తెలుసు, sudo permission
Group user ke alaga permissions group ke alaga మనం already చూసాం. And we created a IAM account manager also, including the group. User create చేసాం, group create చేసాం, policy and access కూడా ఇచ్చాం. We given full access AWS services, full access ఇచ్చేసాం. Fine. Now user is created, we can play it. ఇప్పుడు మనం AWS లో పెండింగ్ లో ఏమేమి పెట్టామో అవన్నీ మనం ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ క్రియేట్ చేస్తారా అందరూ? క్రియేట్ చేసి లైనక్స్ కమాండ్స్ ఎవరు చేస్తారు మీ దాంట్లో? IAM అకౌంట్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎవరిస్తారు స్క్రీన్ షేర్? ఎవరిస్తారు? సింపుల్ కదా. యూజర్ నేమ్, set the password, create the group, give the access, finish it. 5 steps. And it's a global one. IAM is a global service. We give him global access. I can check the billing dashboard. Full access ఉంది కదా. బిల్లింగ్ పర్మిషన్ ఉండాలంట. ఓకే, ఓకే ఇద్దాం, తర్వాత ఇద్దాం. Now EC2. Let me stop my instance. Unnecessary run చేయడం. స్టాప్ చేసుకుంటున్నారా? నేను స్టాప్ చేయలేదు మీ సర్వర్. నేను ఆఫీస్ వర్క్ లో వేరే డివైడ్ అయిపోవడం వల్ల. ఎవరు స్క్రీన్ చేస్తున్నారు? share the screen. చేసారా? లైనక్స్ ఏమో కమాండ్ టెర్మినల్ లో లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఓకే, ఓకే okay. She already opened a IAM dashboard. Okay, she clicked on the users, add user. Okay, then what's the username? Okay,
Swati want for user want access AWS cancel మాత్రమే పైది క్లిక్ చేస్తే ID and secret key is generated. We need to copy. It's a one time generation. We need to keep it like PEM file. Okay. Custom password auto generated kaadu. She want to make it a customized one. Wait. Come to previous. If you see in down after login, you want to change the password or not? If you don't want to change, we need to uncheck, right? Next. A group. When you created a user account, we need to keep in a particular group. No group is there. We need to create a group. So she's creating the group. Okay, she's creating a AWS restart a group. You can keep -admin for a particular project. Admin -admin. Okay, and she's giving a provision for full access AWS resources. Okay, we can give it. We can later also we can add it. Create a group, and you can see the group name and what are the permissions is given, and no boundaries. Next, tag. We can make it a tag. So మెయిన్ అది నేను క్యాజువల్లీ చెప్పాను. అడ్మిన్ అనేది మీరు ట్యాగ్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ కస్టమైజ్ కస్టమైజ్ అంటే మీరు అది చూసి రికగ్నైజ్ చేసుకోండి. అంటే టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ రికగ్నైజ్ అవ్వాలి. 3000 you can keep it AWS restart admin group. It's user kada for user. It's a tag for user. You can see Swati username, password is customized one, and no boundary permission boundary not set. Scroll down, you can see the group name, tag name, and create user. Download the CVS file. Download the CVS file. That's open chera. Open in Microsoft Excel. Find the URL. You can see username, password, access, console login link. Download file lo undedi adi. Or else then data copy chesukoni notepad lo pettukunna. You can maintain an Excel format also. You can create multiple users and check it. Create చేశారు మరి లాగిన్ అవుతున్నారో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి కదా. Already logged in the browser already logged in. Either you need to use a different browser or private incognito or private browser water. Incognito is the URL. Wait.
Okay, not an issue. IAM user account ID నాకు already తెలుసు. I know my account ID. Copy it. And paste here. This is the ID kada. Next, this is a 12-digit ID and IAM user account number and password. And sign in. Don't worry, okay lala vaste just ID already root account ID untadi kada. Account ID. That's the AWS unique ID. ఆ ఐడి కూడా మనం ర్యాప్ చేయొచ్చు. ఐ డెంట్ ఫైండ్, నేను ఒకసారి అప్డేట్ అయింది అని నేను ఒకసారి చూస్తాను. యూ కెన్ ర్యాప్ ద ఐడి కూడా ర్యాప్ చేయొచ్చు. Create our account from AWS. You switch to AWS user account. Now you can create whatever the service you want. You want to create it, you can create it, and you can delete it. You can delete the service because these user have admin full access permissions. Any doubts unnaya? Let me stop the screen and share it. Share your screen. మీరు స్టాప్ చేయరా? స్టాప్ చేయండి, తను షేర్ ఇవ్వండి. మీరు ఈజీ కదా. You created one group, one user, and you created. Yes. అకౌంట్ ర్యాప్ చేయడానికి నేను రైట్ ఐ గాట్ ఇట్. గాట్ ఆప్షన్. ఏదో చెప్తున్నారు మీరు, తను నేను చెప్పండి, మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్తాను. యూఆర్ఎల్ మిస్ అయిందా? ఓకే. ఐ థింక్ పాస్వర్డ్ చేసేటప్పుడు ట్రస్ట్ చేయమని సేవ్ పని దాని గురించి అనుకుంటా. ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. ఒక్కసారి ఇది ట్రస్టెడ్ ఏంటిది ఇది? దానికి అప్గ్రేడ్ అవ్వమని నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. అప్డేట్ సపోర్ట్
What are the permissions you're given in a group? First root user to log now. Switch sign in with root user. Kinda untadi. Sign in with root user. Huh. Now you can sign in the login with the root user. Go to open IAM. Open click on user groups. Alana change, Pakana change. Admin-v and beta. Wait, it's loading the permissions. Or click on that one. User group mirkichi. Admin-v. Permissions. Click on permissions. Full on the gada. Try to log out and log in once again. అది కొత్త కొత్త ఏమి వస్తున్నాయి మీకు ఎవరికి ఓకే click on IAM. Select IAM. Provide your account ID. AWS account ID. This is a unique. మీరు root user create చేసేటప్పుడు account ID ఒకసారి create అవుతుంది. That will be. ఎలా wrap చేయాలో నేను ఇప్పుడే చెప్తాను. Once you done logged in అయిన తర్వాత okay. IAM. We're clicking on the services of IAM. Okay. ఇప్పుడు అడగలేదా ఓకే ఏదో క్లిక్ అయి ఉంటుంది బై మిస్టేక్ సరే మేబీ యాడెడ్ ఇవి క్లిక్ చేసావా మల్టీఫికేషన్ అథెంటికేషన్ మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి when you click on IAM user account లో account ID is a 12-digit account ID kada and you can see here it goes remote access. You can see here alias account alias that is completely ID. Okay, right now I can create alias for that account number in the AWS restart program kada. So I'll give AWS is selling only small letters and numbers మాత్రమే. Okay, AWS okay లేకపోతే it's already AWS కాకపోతే రీస్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. Okay, లేకపోతే we can give it a project name లేకపోతే organization name. We can give it organization name. The organization name is
పెట్టండి మీరు ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ పెట్టండి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వకూడదు, అన్ని స్మాల్ లెటర్స్. సి మీరు ఆర్గనైజర్ అక్కడ నేమ్ ఏ నేమ్ ఇస్తున్నారో యూఆర్ఎల్ ఇస్ చేంజింగ్. యూఆర్ఎల్ కింద యూఆర్ఎల్ చూస్తే mullapuri.signin.aws.amazon.com/console. This is the URL. If you save it, you can access that one. If it is IBM company or AWS IBM కనుక్కోండి, అక్కడ IBM ఇవ్వచ్చు కదా, alias IBM, Dell, Deloitte, Accenture, ఏ ఆర్గనైజేషన్ దాంతో ఆ ఆర్గనైజేషన్ విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ దాట్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన యూజర్స్, ఆ యూజర్ ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాడు అండ్ వాట్ ఆర్ ద యాక్సెసెస్, పర్మిషన్స్. యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సేవ్ చేయండి. క్లియర్. సేవ్ చేయాల. ఓకే, ఎవరో వాడేశారంట. someone used that one. అకౌంట్ హ్యాక్ అవ్వలేదు, ఇట్స్ యూజ్డ్ ఆల్రెడీ. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు హ్యాంగ్ అయిపోతున్నారు? మీరు చేశారు క్రియేట్? ఎనీ డౌట్స్ అందులో ఏం లేదు కదా? నాకు అలా అవ్వట్లేదు. అయిపోయింది. అండ్ యూఆర్ఎల్, యూ హ్యావ్ ఏ డౌన్ యువర్ యూఆర్ఎల్ vinithamullapuri.signin. ఇట్స్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, తన నేమ్ ఇచ్చింది. యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వచ్చు. యూఆర్ఎల్ కాబట్టి అన్ని స్మాల్ లెటర్స్, ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయదు. యూ నీడ్ టు ఫాలో ద డయాగ్రామ్ అక్కడ చెప్పేదాన్ని బట్టి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? మీరు యూజర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ చూసుకోండి. అండ్ కెన్ స్టాప్ దిస్ screen. Now let me open how to change IAM. Click on IAM. Change alias. మా ఇంటి పేరు పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ నో ఇక్కడ వాడితే మళ్ళీ ఐ కాంట్ యూజ్ అనదర్ వే. చేయొచ్చు. I want to use unique one. సరే, it's AWS restart. AWS restart.signin.aws.amazon.resort.it. Save the changes. Already ఎవరో వాడేసి ఉంటారు. ఆల్రెడీ AWS ఉంది కాబట్టి
Restart. Restart. Restart AWS. I'm giving a Cloud9 doubt. Let me check it. Someone used Cloud9 also. Cloud9. Created Cloud9 Restart program. My company name is Cloud9 Restart. So this is my URL, and now sign out. Okay, let me click Cloud9 Restart. Account ID lo Cloud9 Restart, and IAM again, and my password. I logged in. Now I can create my I can launch the instant. I can create a S3 bucket. What other services I can create user also, another user also. I can create another Mohan user. I can add into the same group, admin group. Present browser governance area. For your practice, you can do it and you can delete it. Easy instance are deleted. It's not coming right. And Users groups are deleted. And easy to instance like running temperatures or something. So IAM user is like for login with login అవడానికి అంటే AWS same console. See, ఇప్పుడు root account I can't give for you. Company name I started a Cloud9 company. Okay, I created a AWS account. Okay, with initially I'll get a root account. Okay, you guys are I recruited few you guys. Okay, and I need to give provision for you to access login access. Root account ఇవ్వలేను కదా. So I'll create the account and give the provision for you to access it. No backend database మీద database మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకో, backend ఏ database సర్వీస్ మాత్రం ఇస్తాను నేను. వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకో, వాళ్ళకి AWS సర్వీసెస్ వరకే ఇస్తాను. వీళ్ళు టెస్టింగ్ అంటే వీళ్ళు టెస్టింగ్ సర్వీసెస్ వరకే ఇస్తాను. What are the restrict? I can restrict. Presently I created an admin group and which have given a permission for full access. మనం ఇంకా సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్ ఇంకా వెళ్ళలేదు. We need to discuss lot there. అవి డిస్కస్ చేసుకుంటే దెన్ విల్ కమ్ టు నో అండర్స్టాండ్ ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఇవ్వాలి, అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనే తెలుసు. అండ్ ఇప్పుడు లైనక్స్ టెర్మినల్ లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసాము. టెర్మినల్ అయినా మారిందా? కొన్ని కమాండ్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ ఎ యూజర్. రూట్ యూజర్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. రూట్ యూజర్ కి sudo అనవసరం లేదు, కానీ నార్మల్ యూజర్ కి I need to use sudo to give the permissions. That is what different. మీకు అన్ని కనిపిస్తుంది టెర్మినల్, లైనక్స్ టెర్మినల్ లో అన్ని కనిపిస్తుంది మీకు.
అన్ని ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది, కానీ యాక్సెస్ ఉండదు. సేమ్ నేను AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాను, అన్ని ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది, కానీ యాక్సెస్ ఉండదు. అంటిల్ అన్లెస్ నేను ఇచ్చేదాకా మీకు యాక్సెస్ ఉండదు. మీ క్రియేట్ యూజర్ ఏ గ్రూప్ లో చేస్తాను, ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ రైట్ నౌ. మీకు ఇచ్చిన గ్రూప్ ని ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్. Now Linux, come to Linux. మరి Linux ఎన్విరాన్మెంట్, Linux ఎవరు యూజర్ క్రియేట్ చేస్తారు, గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ గ్రూప్ కి ఎవరు యాడ్ చేస్తారు అండ్ గివింగ్ ద పర్మిషన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు? విల్ షేర్ ద స్క్రీన్. యూజర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ యూజర్ లో పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? Log, create the user. If you created already user, launch the instance. How to launch the instance? How to launch a new server? Evaru? Which way Linux server instance server launching? ఎవరిస్తున్నారు స్క్రీన్ షేర్ ఎవరిస్తున్నారు? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. నిత్య ఎవరు? కొత్తగా చూస్తున్నా నిత్య. ఓకే, ఎవరు షేర్ ఇస్తున్నారు స్క్రీన్ షేర్? చేయండి అబ్బా, నేనే కొట్టేను. Four roles, 2 policies. Share your screen. Click on user, your roles, click on roles. అన్ని రోల్స్ క్రియేట్ చేశారు, క్రియేట్ చేసిందా? వెయిట్ సపోర్ట్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ అడ్వైస్. ఇది S3, ఇప్పుడు S3 బకెట్ అని క్రియేట్ చేశారా? మేబీ మీరు S3 బకెట్ లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మేబీ అక్కడ కొన్ని డిఫాల్ట్ దట్ వాట్ when you creating any services, it will be created that one, maybe create అయ్యి ఉంటుంది ఆ టైం. అది ఆల్రెడీ ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఇంతకుముందు మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసే టైంలో ఆల్రెడీ ఉంది అనుకుంటున్నాను. యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. 4 లో you can if you're not using those kind of S3 CRR role అది ఉంది కదా, you can delete that one and replication, S3 replication, replica concepts నేను అవి చెప్పలేదు. సో if you want you can delete it.
And coming to the policy, Same. huh? Same away with the SVM, yeah, point. So, మనం సో ఇవి చెప్పకుండా అవి చెప్పకూడదు కదా. ఇవి చెప్పి నీకు ముందు ఇది చెప్పాను అనుకో, లైనక్స్ ఏమర్థం అవుతుంది. సో ఇంపార్టెన్స్ అర్థం అవుతుంది. ప్రెసెంట్ లైనక్స్ కి నన్ను ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో లైనక్స్ సర్వర్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తామో, AWS లో క్లౌడ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎలా చేస్తాం అనేది. హా 120 పాలసీస్ ఉండాలి. డోంట్ డిలీట్ ద 120 పాలసీస్. అటు ఇటు చేసి అవే పాలసీస్ మీరు డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ we need to create, we can create customized ones. చూద్దాం అవన్నీ సెక్యూరిటీలో వస్తాయి, సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్లో వస్తాయి. విల్ లెర్న్ వన్ బై స్టేజ్ విల్ గో. ఒకేసారి రష్కి వెళ్తే కన్ఫ్యూజనే కాకుండా ఉంటుంది. సో స్వాతి నువ్వు చేస్తా యూజర్ క్రియేటింగ్ యూజర్ అగైన్ ఈజీ ఇన్స్టెన్సెస్. దెన్ ఫస్ట్ క్రియేట్ ద యూజర్, లాగిన్. తను స్వాతి క్రియేట్ చేసిన కొత్త యూజర్. మేక్ షూర్ మీరు ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో, ఒకవేళ మీరు అది చెక్ బాక్స్ కింద పెట్టుకున్నారో, ఇట్ విల్ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్. You need to log in, you need to reset, and you need to remember password. You are the responsibility, you need to remember. చేసుకోవచ్చు. సి నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను, అది నా డిఫాల్ట్ లాగిన్ ఎప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు అది ఆ లింక్ నీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్, దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ విల్ సెట్ ద పాస్వర్డ్. కీ అండ్ వాల్యూ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, అలా ఏం లేదు. మీరు సే కీ ఏంటి, I'll give you the project name, Cloud9 project. Okay, వాల్యూ ఇది యూజర్ ఇది డెవలపరా, అడ్మిన్నా, ఆపరేషన్ టీమా, టెస్టింగ్ టీమా. I'll make it tag. Key is a project name. IM లో మెయిన్ అడ్మిన్ అని పెట్టాను. ఆప్షనల్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండటరీ. ఇప్పుడు అడ్మిన్ నేను జగన్ అనే యూజర్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నారు. నేను ఎలా ఫిల్టర్ చేయగలుగుతాను, ఎలా రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతాను? కీ యూజ్ చేసుకొని ఆ యూజర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన వాడు, అతని వాల్యూ ఇండికేట్స్ ఏదన్నా అతని రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ. ఈజ్ అ డెవలప్, ఈజ్ అ డెవలపర్, ఈజ్ అ టెస్టర్ ఆర్ అడ్మిన్. ఈజ్ అ మెయిన్ అడ్మిన్, అందుకే మెయిన్ అడ్మిన్ అని పెట్టారు. We can wrap it. అది మీరు IM అకౌంట్ కి వెళ్ళి you can wrap it. నేను జగన్ లో చేశాను, రూట్ లో కూడా చేయొచ్చు. అకౌంట్ ఐడి నేను జగన్ లో చేశాను, యూజర్ క్రియేట్ చేసి దానిలో చేశాను. యూ కెన్ wrap it in రూట్ అకౌంట్ లో కూడా చేయొచ్చు. IM ఎందుకంటే ఫుల్ యాక్సెస్, రూట్ హ్యావ్ ఫుల్ యాక్సెస్, జగన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ఫుల్ యాక్సెస్. ID is not good practice to use the. ఇప్పుడు URL అంటే ID తో పాటిస్తారా? How to create the instance?
launch the instance. You need to provide the key, server name. You need to select the operating system. You need to select the type and RAM and CPU and you need to give the key pair. If existed one, you can use existed one. If not, you can create the new keyword. And you can use create security group new one or existed one. So selecting existed one, default one, and block storage and launch. Connect it. We can connect through browser or through SSH or through PuTTY. Fail to connect with the instance. Check the status whether it is running or not. It's running and connected. Now, comments. PWD, current working directory, to know the how where is your current working directory. Right now you are in the you logged in a ECT user, so we can see the ECT users. LS to see the list of files and directories. To see the hidden files, -A. Vertical kaakunda horizontal ga kaakunte L. Those are the options. Already EC2 is a no password kabatti .ssh folder unnadi. To change the directory, cd change. ఆ డైరెక్టరీలో ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటుంది with including hidden files. Double dot ignore. Okay, ప్రతి folder లోను double dot will be created because dot indicates current directory, double dot at previous directory. అంతే కదా. అందులో ఆథరైజేషన్ కీ మీరు సేమ్ కీ వాడుతున్నారు అనుకోండి, ఇదే కీని కాపీ చేయొచ్చు. సిపి ఆథరైజేషన్ కీ ఈ కీ కాపీ చేసుకొని అక్కడికి ఏ లొకేషన్ లో కాపీ కావాలో ఆ లొకేషన్ ఇస్తే సరే కాపీ అవుతుంది మీకు. సేమ్ కీ కదా, ఇందులో ఉన్న ఆథరైజేషన్ కీను మీ పెన్ ఫైల్ లో ఇచ్చిన పబ్లిక్ కీ తెచ్చుకున్న ఆ కీ మారదు. ఇట్స్ వోంట్ చేంజ్. ఇంటి తల మారుతుందా? డూప్లికేట్ కీ మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి, 3 తాళాలు మారదు. సో నో లేదు. చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే SSH లో అన్నాను కాదు, యువర్ స్విచ్ ఎక్కడైనా కొట్టు, స్విచ్ టు ఎనీ యూజర్ ఇస్ యూజర్. యూ క్రియేటెడ్ a fresh Linux. Sorry. To create, how to create a user? User add user.
add user. Hyphen C is a comment. And username. Permission denied. So you can use sudo. EC2 user enduku avaledu? Because EC2 user is another group. Another group lo already permissions lo no password already పెట్టున్నారు. మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదు అనుకుంటా. చెక్ చేసుకోండి, అందుకనే EC2 యూజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మీకు. మనం క్రియేట్ చేసిన పాస్వర్డ్ అలా యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే we need to give it there privilegizations, permissions ఇవ్వాలి కదా. Okay, user is created. Whether to create ఆ యూజర్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? grub or id space username. యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ నేమ్ తో గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్, యూజర్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేద్దామా? నో పాస్వర్డ్ అదే వితౌట్ పాస్వర్డ్ చేస్తావా? ఓకే, పాస్వర్డ్ చేస్తావా? ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఏది నీకు ఏది password and username command to set the password. Password is created and now you can switch it. Hyphen space. You can type to enter. Now switch it to Swati. Swati user the creator switch I have. Next, you want to move you can switch. Root కవలేరు. రూట్ కి పాస్వర్డ్ లేదు. రూట్ కి EC2 కి యూజర్ కి పాస్వర్డ్ లేదు. యూ కాంట్ స్విచ్ ఇట్ టు ద రూట్ యూజర్. రూట్ లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా అక్కడ బ్రౌజర్ అక్కడ దెన్ ఎగ్జిట్ and su hyphen root space root hyphen space root. Password.
Because sudo already EC2 have a privilege to no password for sudo. EC2 ki no password only privilegation undi. You can check it. Group lo EC2 user ekkada unna chudandi. EC2-user/etc/group. Grub. User. ECT user group undi, and ECT user is a group for ADM group ki, wheel ki, and inkoka another group undi. Okay, and check it. A grub space wheel. Wheel is a group. Space/etc/sudo ERS. Sudo ERS percentage wheel, all commands, all. Okay. Check it. ADM. ADM ki permission ledu. Check it. System D. System D hyphen journal. Fact is system D hyphen journal. Make the group em ledu. Kani you can see the check it. EC2 is a group of wheel. Wheel is a wheel given group. A system nunchi anna connect avvachu and a command anna execute cheyochu. And so EC2 user have root permissions. So sudo UCC switch to root user. It won't ask the password. Where a user to available. In pine and వచ్చేసింది స్వాతి తో యూజర్ తో కనెక్ట్ అయ్యావు. స్వాతి not have admin privilegation. ఇవ్వాలి అంటుంటే you need to open the sudo ERS equity root కింద స్వాతి tab all equal to all tab all చేస్తారా? Right? Are you understand the concepts? అక్కడ ఇవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు. మేక్ ఇట్ ఆర్గనైజ్డ్ వన్. యూజర్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు. ఓకే, గ్రూప్స్ అన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నారు. జస్ట్ గ్రూప్ లో పైన అటు ఇటు పెట్టినా కూడా ఇట్ వోంట్ చేంజ్. రికగ్నైజేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేశారు అనుకోండి, మీరు ఎత్తుక్కోవాలి. అదే ఒక చోటనే పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, వీ కెన్ మోడిఫై ఈజీలీ రికగ్నైజ్ చేసుకోవడానికి. సో కర్సర్ తీసుకెళ్ళి ఇన్సర్ట్ మోడ్
First, insert mode, Swati, tab, use tab, all. అంటే ఈ స్వాతి అనే యూజర్ కి ఆల్ అన్ని కమాండ్స్ అన్ని యూజర్స్ అన్ని ఏ యూజర్ నుంచి అయినా ట్యాబ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హోస్ట్, తర్వాత యూజర్స్ కోలన్ పెట్టుకొని గ్రూప్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆ యూజర్ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఉండాలి అని మెన్షన్ చేయొచ్చు మనం. ట్యాబ్ ఆల్. ఈ ఆల్ ఇండికేట్స్ కమాండ్స్, ఆల్ కమాండ్స్. And escape from the insert mode, write and tweet. So now switch to Swati. Okay, check it whether you have password for Swati. Swati nu password పెట్టు. ఈ పాస్వర్డ్ కూడా అవసరం లేదు అనుకుంటే నో పాస్వర్డ్. ఆల్ ముందు నో పాస్వర్డ్, నో PASWD అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టాలి. yes obviously కదా. గ్రబ్ వాడవా గ్రూప్ లో ఉంటుంది. if you want to see tail space tail వాడొచ్చు, క్యాట్ వాడొచ్చు. tail అంటే కింద లాస్ట్ 10 transactions. గ్రూప్ మరి స్వాతి యూజర్స్ లో ఉంది, గ్రూప్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే or else you can use grub groups. Swati, you can create the group also. Group add. Group add is will be created. Add చేయాలంటే G password -a user కి గ్రూప్ యాడ్ చేయాలంటే G password. టేబుల్ మర్చిపోయారు. add user to create the group. Group add for create the group. గ్రూప్ లో యాడ్ చేయాలనుకుంటే G password -a ఏ యూజర్ ని ఏ గ్రూప్ కి అపెండ్ చేస్తున్నావో చెప్పాలి. -a is append. ఈ గ్రూప్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో గ్రూప్ కి యాడ్ చేయాలి అంటే అలా గ్రూప్ అలా లేదు.
You can't add the group to the group. You can't it. ఒక గ్రూప్ ఇంకో గ్రూప్ ఇంకా యాడ్ చేయలేరు. గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు జగన్ అన్న యూజర్ తో గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీకు అవసరం లేదు, స్వాతికి అవసరం లేదు అనుకో, you can delete the Swati group. పోదు. delete పోతే delete చేసుకోవచ్చు. బిఫోర్ గోయింగ్ యూజర్ ఆ యూజర్ ఏ గ్రూప్ అనేది చెప్పాలి. మూవ్ ఇట్ ఫస్ట్, మోడిఫై ద స్వాతి ని అది అడ్మిన్ నా డెవలప్ అందుకనే ముందు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోమండి నేను. యూజర్ ఈ గ్రూప్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అందుకనే నేను గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని గ్రూప్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సో యాడ్ యూజర్ నేమ్ గ్రూప్ నేమ్. సో ఏ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నావో ఈ గ్రూప్ కి యాడ్ అయిపోతుంది. డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. నో డిలీట్. Okay. Who am I? Display the ఏ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యాను. who any ఆల్రెడీ మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ లో ఉండాలి మీకు. స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్, స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్, ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ గ్రాఫ్ మీద కొంత వరకు వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, హిస్టరీ, క్లియర్, సార్ట్, ఫైల్స్, ఇన్స్టాలేషన్ బేసికల్ గా చూసాం. విల్ సీ అది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూసుకోవచ్చు. మెయిన్ యూజర్ యాడ్, పాస్వర్డ్, వితౌట్ పాస్వర్డ్, గ్రూప్ కి యూజర్ యాడ్ చేయటం ఎలాగా చేసావా? ఏమబ్బా? సో మేక్ ఇట్ యువర్ ఓన్ టేబుల్. మీకు అర్థమవుతుంది. ఎక్కడైనా ఇదే ఉంటుంది. క్రియేట్ వ్యూ ఆర్ సెలెక్ట్ ఉంటుంది. వ్యూ చూడడానికి, సెలెక్ట్ కూడా చూడడానికి. సెలెక్ట్ చేస్తేనే కదా వ్యూ చూడగలుగుతావు. వ్యూ ఆర్ సెలెక్ట్ ఒకటి, క్రియేట్, మోడిఫై అంటే మోడిఫై ఆర్ అప్డేట్, డిలీట్ ఆర్ రిమూవ్. డిలీట్ ఆర్ రిమూవ్ ఒకటే కదా, మల్టిపుల్ సినోనిమ్స్. మ్యాక్స్ ఇవే ఉంటాయి. క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ అంటారు దాన్ని. క్రియేట్, అప్డేట్, డిలీట్. క్రియేట్ అనేది యూజర్ అనే క్రియేట్ చేయొచ్చు, గ్రూప్ అనే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కమాండ్ మీరు చూసి అప్డేట్. ఇక్కడ యూజర్ యాడ్ అంటే దేనికో యాడ్ చేస్తున్నారని కాదు, క్రియేట్ చేస్తున్నారని. గ్రూప్ యాడ్ అంటే ఏదో దేనికో యాడ్ చేస్తున్నారని కాదు, క్రియేట్ చేస్తున్నారని. మోడ్ అంటే ఇట్స్ మోడిఫికేషన్. డెల్ అంటే డిలీట్. అట్లా పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలంటే PSWD. ఆర్ ఎల్స్ గ్రూప్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలంటే -G. నాట్ నెసెసరీ. అసలు నాకు ఈ యూజ్ కేస్ అని కనిపించలేదు. యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ కాన్సెప్ట్. నాట్ నెసెసరీ. సెట్ చేసుకోవాలంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు గ్రూప్ కి పాస్వర్డ్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ అడ్మిన్ గ్రూప్ కి యూజర్స్ యాడ్ చేయాలి. G పాస్వర్డ్ -A. డిలీట్ చేయాలంటే -D. అంతే కదా. యూజర్ యాడ్ చేయలేరు, గ్రూప్ కి గ్రూప్ యాడ్ చేయలేరు, గ్రూప్ కి యూజర్ యాడ్ చేయగలుగుతారు. క్లియర్? యూజర్ కి యాడ్ చేయలేరు.
గ్రూప్ యాడ్ చేయలేరు. గ్రూప్ కి మాత్రం యూజర్ యాడ్ చేయగలుగుతాం. ఎలా యాడ్ చేస్తావు? జీ పాస్వర్డ్ హైఫన్ ఏ యూజర్ నేమ్ ఏ గ్రూప్ యాడ్ చేస్తున్నావు. యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్. క్రియేట్ చేస్తారా? Swati is creating a group password AWS. Okay, no error, successfully created. G password అంటే స్వాతి యూజర్ ని యాక్చువల్ అంటే హైఫన్ ఏ స్పేస్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నావు? ఎవరికి ఏ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నావు? యూజర్ నేమ్, ఆప్షన్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. స్వాతి దేనికి యాడ్ చేస్తున్నావు? అవసరం లేదు, క్యాపిటల్ జీ ఏం అవసరం లేదు. నాట్ మ్యాండటరీ. Group name added to Swati to the group. AWS group. Now you can remove that group. Group del Swati group ni delete చేస్తుంది. అప్పుడు జీ పాస్వర్డ్ హైఫన్ డి డిలీట్ చేయమంటుంది. ఫస్ట్ యూజర్ డిలీట్ చేయమంటుంది. జీ పాస్వర్డ్ హైఫన్ డి స్వాతి. గ్రూప్ లో యూజర్ స్వాతి యూజర్ డిలీట్ చేయమంటున్నాం. ఉంటుంది, AWS లో ఉంటుంది. నో 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 గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వలా, యూజర్ ఇచ్చావు. hyphen d delete user in particular group. డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు గ్రూప్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్ డెల్ స్వాతి. ఐడి స్పేస్ స్వాతి అవ్వలేదు. అవును అవును. then edit it. nano slash username nano space slash etc slash password doubling. Go to the Swati. Scroll down. లేదు ఉంటుంది. Okay, wait. Insert mode. Hey. AWS ID ఎంత? 1002. 1002. User ID 1001, 1002 group ID, and escape control command line colon. You can save it. No, your group ID different icho chudu. Escape from the insert mode.
And check it as Swati group open cheyi. Grub Swati /etc/groups. Groups. Now we can ID space Swati go to. No more user. Now we can delete the Swati group. అంతే కదా, కమాండ్ లైన్ వర్క్ అవ్వకపోతే ఫైలే కదా, you can change it. You can create another group, AWS కాకుండా admin group. You can add this to this Swati to group change, group create, make it a group, another group, create a group add admin. Okay, now add user to admin group. How to add? G password -a username. Swati username. లేదు స్వాతి ఉంది, గ్రూప్ లేదు. Swati to admin. Now ID space Swati. Swati go to నీకు అర్థం అవుతుంది. Now Swati ID is 1001. A group ID 1002 is a primary group, is AWS. Now Swati is in AWS also an admin. As many groups you can create it, you can add it into as many users. నాకు ఆ యూజర్ తో గ్రూప్ అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డిలీట్, అలా చేయొచ్చు, అలా అవ్వాలి. ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఎడిట్. క్లియరా? నేను డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంతకు ఏదో చూపిస్తాను, నేను కనెక్ట్ ఇట్ అవట్లేదా చూద్దాం. లెట్స్ స్టాప్ ది స్క్రీన్. వినీత విల్ షేర్ ది స్క్రీన్. పర్లేదు, నేను ఉన్నాను కదా. IAM command line separate processor. We need to download the AWS command line. ఉండదు, we need to download. We need to install చేస్తే, so to install in Linux, again sudo వాడుతున్నాం. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత you can see the AWS version. Check it. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వ, నీ స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వ.
అక్కడ AWS hyphen version కొట్టు. AWS hyphen version space వద్దు hyphen version. Yes, AWS Linux 2 have installed command line also. No need to install. A topic వచ్చినప్పుడు నేను I'll tell you. So another command, AWS command. Any doubts? నువ్వు చేస్తావా పాస్వర్డ్ వితౌట్ పాస్వర్డ్ లేకుండా చేస్తావా? క్రియేట్ అడ్మిన్ యూజర్, అడ్మిన్ గ్రూప్ ఉంది. add to admin space admin that word అనుకునే hyphen g గాని capital G గాని ఇచ్చేసి admin ఇచ్చేసి అందుకే కదా యూజర్ admin గ్రూప్ admin అయి ఉంటే capital G అప్పుడు ID ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. capital G admin అవలా ఆ గ్రూప్ ఒక అడ్మిన్ కి ఈ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నారు. అంటే క్రియేట్ యూజర్ అడ్మిన్ యూజర్ క్రియేట్ చేసి అడ్మిన్ గ్రూప్ కి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నారు. It's asking to prefer small g only. అప్పుడు ఐడి తెలుసుకోవడం ఎలాగా స్మాల్ జీ? చెక్ ఇట్ గ్రబ్ అడ్మిన్ స్లాష్ యూజర్ కాదు కదా, గ్రబ్ యూజ్ గ్రబ్. IDSN just no, not required. hyphen G space group ID equal also లేదు. hyphen G space అవసరం లేదు. hyphen అంటే ఎక్కడ hyphen కి G కి మధ్యలో. ఓకే అడ్మిన్ తీసేసేయండి, హైఫెన్ మిస్ అయిపోయింది. ఎంటర్. You can check it ID space admin. User is created admin and admin group added to the admin group. So now also like that user can password. I want to give, don't want to give the password. So first make it. I can switch kada root user kada switch to I mean root user switch to admin space admin lo switch ayapanu. Now make a directory, see the current working directory ఏ directory ఉన్నా చూసుకోండి. that would అందుకే ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఎవరైనా admin user folder, see the files whether .hss file is created or not. No, now we can create it. mkdir -m
700 mode -m -m 700 space .ssh space .ssh. I'm creating a folder .ssh hidden folder with the permission only owner can read, write, and execute. Group and others that they can't do it any operation on that folder. Enter. Created. You can check it. You want to use the same key? Same key kada? Appudu already EC2 user lo authentication lo undi kada? CP space /home/EC2 EC2 లో కదా ఫైల్ ఉంది authorization key. పూర్తిగా వెళ్ళి what is CP command? CP source and destination. Copy the file from source to destination. /file .ssh /authorization key. Tap put వచ్చేస్తుంది. So type it. Space. ఎక్కడ కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? Space. What's the destination of the your ఎక్కడ /home/admin/.ssh దాంట్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. పెట్టేసి లేదు .ssh లో పెట్టాలి. Prefer full path, absolute path బదులు /home/admin. సో అందరికి అర్థమవుతుంది. /enter. sudo use sudo. obviously ఎందుకంటే మనం exit from switch to root user. Exit you come back to root user. You're in the root user. Now you can copy na CP space authorization key. సో అందుకే పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి నీకు అవలేదు. CP stands for copy the file. ఏ ఫైల్ కాపీ చేస్తుంది? authorization key to where .ssh admin లో .ssh folder మొత్తం ఇచ్చేసి copy home EC2 left tab వాడండి. tab ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది obviously. .ssh tab authorize AUTH tab వర్క్ అవుతుంది కదా. సో అక్కడ పర్మిషన్ లేదు, ఇక్కడ పర్మిషన్ ఉంది. స్పేస్ ఎక్కడికి /admin దాంట్లో .ssh admin లో ఉంటే సరిపోదు, .ssh లో ఉంటేనే సరిపోతుంది. / డైరెక్టరీ కదా. సో ఎంటర్.
Copy. Now అవ్వచ్చు. You can close the browser. అక్కడ EC2 బదులు admin ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వచ్చు. అయిపోయింది. కీ మార్చుకోవచ్చు. కీ మార్చట్లేదు కాబట్టి నేను సేమ్ ఆథరైజేషన్ కీ కాబట్టి కాపీ చేసేస్తున్నాను. సేమ్ కీ కాకపోతే I need to get the public key. I need to copy and paste it. పాడు. Get the SSH. Where is your PEM file? PEM file current directory lo unda? Okay. You can see the ls. Type ls. Okay. Now SSH. Enter. అక్కడే EC2 బదులు admin కొట్టు. సేమ్ కీ కదా. EC2 కి అదే PEM ఫైల్, admin కి అదే PEM ఫైల్, సేమ్ పబ్లిక్ కీ. సేమ్. Check it because you need to change the owner. అక్కడ బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి Linux కమాండ్ లోకి వెళ్ళి who is the owner of the auth. ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేస్తావు? EC2 is the owner. Exactly. కాదు. cd/home/admin /.ssh. ls-la కొట్టు. You can see now authorization కి ఎవరు యూజర్, ఓనర్, రూట్. admin మార్చుకోవాలి. Now ఓనర్ చేంజ్ అంటే own, OWN own స్పేస్ న్యూ యూజర్ నుంచి ఓల్డ్ యూజర్ అంతే కదా. ఓనర్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ నేమ్. ఓనర్ who is a owner? admin. authorization key. Enter. I need only owner can read and write. అప్పుడు అంటే గ్రూప్ కూడా చేయాలనుకుంటే we need to change it. Already 600 కరెక్ట్ గానే ఉంది. Now you can try it SSH లో.
రోజుకు విధంగా చూపిస్తున్నానా? సో అంటే నేను బయాడ్ చేయమని చెప్పట్లేదు, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. నేను పుట్టి ద్వారా పబ్లిక్ కీ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, గెట్ చేసుకోవచ్చు. SSH హైఫన్ కీ ద్వారా గెట్ చేసుకోవచ్చు కీ. లేదు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్, ఆల్రెడీ కీ ఉందనుకో, ఆల్రెడీ ఆథరైజేషన్ కీ ఉందనుకో, ఆ పీ కి కాపీ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద ఓనర్. పర్మిషన్ డినైడ్ అంటే పర్మిషన్ ఆథరైజేషన్ కీ దగ్గర లాగిన్ SSH దగ్గర పర్మిషన్ డినైడ్ అంటే అయితే పబ్లిక్ కీ అయినా మిస్ మ్యాచ్ అయి ఉండాలి. కేసెస్, టెస్ట్ కేసెస్, ఒక మీరు ముందుగానే ఒక కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నారంటే అది ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది ముందే గెస్ చేయాలి. పోనీ అట్లీస్ట్ ఫెయిల్ అయింది, అట్లీస్ట్ ఎలా ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, నేను ఏం తప్పు చేస్తున్నాను ముందే గెస్ చేయాలి. ఐదర్ ఆథరైజేషన్ కి పర్మిషన్ ప్రాబ్లం అయి ఉండాలి, ఓనర్ ప్రాబ్లం అయి ఉండాలి, ఆర్ కీ ప్రాబ్లం అయి ఉండాలి. Okay, now you want to delete admin. Check it admin, grab admin/etc/password group, sorry, group. డిలీట్ చేసే ముందు ఆ గ్రూప్ కి యూజర్స్ ఎవరు ఉన్నారు చూడాలి కదా. కాదు, గ్రూప్స్. స్వాతి ఉంది, ఆ గ్రూప్ కి స్వాతి ఉంది కదా, అప్పుడు స్వాతి యూజర్ డిలీట్ చేసిన తర్వాతే నువ్వు గ్రూప్ కి డిలీట్ చేయగలుగుతావు. అప్పుడు గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. అవును, అడ్మిన్ యూజర్ క్రియేట్ చేశారు, అడ్మిన్ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యింది, గ్రూప్ యూజర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, when you created user, it is binded to this group. ఈ గ్రూప్ నుంచి అన్లాక్ చేస్తేనే ఈ యూజర్ క్రియేట్ డిలీట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఫస్ట్ అడ్మిన్ యూజర్, సరే ఐడి స్పేస్ అడ్మిన్ కొట్టు. దేనికి అడ్మిన్ అయి ఉన్నాడు యూజరు. ఇప్పుడు గ్రూప్ అడ్మిన్ చేద్దామన్నా యూజర్ చేద్దామన్నా, సరే రైట్, అదే చెప్పింది నీకు. నేనెందుకు రైట్ అలా కాదు, నేను గ్రూప్ డెల్ స్పేస్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద అడ్మిన్ గ్రూప్. యూ కాంట్ రిమూవ్ ప్రైమరీ గ్రూప్ యూజర్ అడ్మిన్. అంటే ఈ గ్రూప్ క్రియేట్ డిలీట్ చేయాలంటే దీని ఒక గ్రూప్ అడ్మిన్ యూనిట్ డిలీట్. ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి, డిలీట్ చేసిన తర్వాత అడ్మిన్ గ్రూప్ డిలీట్ చేయాలి.